Father Christmas was a team, it would be Les Astres Football Club of Douala. A team that seemed to be the savior amongst teams in the Littoral region. Well, this side is currently struggling as the boys of coach Gabriel Zabo are just out to give points and goals. 19 goals conceded with just 4 goals scored and a mere 5 points from a possible 27 reached the start of the Brazilian Tobe Panda in the return phase of the MTN Elite 1 Championship. Ladies and gentlemen, welcome to La Presse REFAIT le match and a happy National Day to you all. Well, today we interest you in compelling football moments from Cameroon's top flight. We have 2 of 3 guests right here on the show to talk about these interesting topics, obviously, in Cameroon's football. I'll start first with no other than Magdel Eyong Bisong, sports journalist based right here in economic capital. Good afternoon and welcome to the show. Hello, ONI. Happy National Day. Good afternoon to you and good afternoon to the other gentleman who is yet to be introduced by you. And a pleasant afternoon or evening to all of you watching La Presse REFAIT le match this day. We hope you're having a great time. And of course, we are encouraging you to ride with us until the end of the program because you are not going to regret talking sports with us or interacting as far as this program is concerned. It's always a pleasure to be on your platform to talk sports. Always a pleasure to have you. I mean, you were there this weekend. Saw a very interesting game between Victoria United and Gazelle Football Academy. And I mean, I want to get straight into it. You really posted after that match that Gazelle is, let's say, arguably the best team in the championship. Why would you say that? When I posted arguably, I was tempted to go and edit and write on arguably because I want somebody to come with facts that the person can defend and tell me or prove a better team that is way better than Gazelle. Honestly, Gazelle has proven to be the best. They are coach an unsung hero. If you look at the way Gazelle plays and the way Colombe plays, to be honest, I'm sorry to say, Colombe is is on top of the table. Yes, they are leaders of the classification table. I mean, no disrespect, but I honestly I'm more amazed with the playing style of Gazelle than Colombe. If you look at how far these two have come as far as the league is concerned this season, there's no way you can compare Gazelle to Colombe. Colombe, yes, they've put in hard work. Colombe is good, especially defensively. At the midfield compartments, they're wonderful. But then I don't think I'm going to compare Colombe to. I personally think that Gazelle is way better. I look in terms of tactical display. I look at how, if you look at the matches that Gazelle lost, then it's if you look carefully, you understand that they just blundered. That's a great blunder, and only those matches that they lost cost them their game because Gazelle plays wonderful football. Colombe has not been so impressive the way Gazelle has been to me. I don't know about the others, but I'll say to me, and I know lots of football lovers, sports pundits who have said the same thing. Gazelle has been wonderful throughout the season. Am I even saying throughout the season? Gazelle left the regional league, came to qualified for the MTN Elite 2, same year champion, went to Elite 1, same year playoffs, next year playoffs. This, I mean, it's back to back. What other team do you want to, how, in fact, the word consistency, Gazelle deserves it. Okay, consistency is Gazelle. I mean, Gazelle is consistency. Gazelle is consistency. Gazelle. That's really beautifully put. And I'll talk about our second guest is Sokandu Meniki, a physical therapist, or if I would say it in French, kinésithérapeute, c'est ça? Kinésithérapeute. Oh, kinésithérapeute. Most definitely. You talk about unsung heroes and how, Gazelle has a coach that is an unsung hero on the technical bench. Physical therapists are one of those unsung heroes when it comes to football. And you'll find out about that in the course of the show. Monsieur Niki, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Comment vous allez? Non, ça va très bien. Et vous-même? Je vais bien. Je vois que vous êtes dans le basket énormément. Ah oui, je suis en plein dans le basket. Il y avait l'afro-basket. Comment ça s'est passé là-bas? L'afro-basket, ça s'est très bien passé. Surtout que nous, les Cameroun, on a pu remporter tous nos matchs. Donc, c'était super de ce côté-là. C'était vraiment super. Malheureusement, je n'ai pas pu descendre au Japon, mais pour la prochaine fois, je serai là. C'était vraiment, j'ai vu les images, les vidéos. C'était vraiment bien.
Obviously, the Basketball Federation is definitely doing a great job when it comes to promoting basketball in Cameroon, and we are looking forward to their exploits on the continental stage. But it's time for us to talk about Cameroon's top flight. Most definitely, it's still a PRESSE match, so we'll start with the very first slot of the day, which is the early news. In Cameroon, football isn't just a sport, it's where unity comes alive. In the roar of the crowd, there are no Sawas and no Bamoons, no Batibos and no tribes whatsoever, just Cameroonians, one people, one flag and one passion. Well, on this National Unity Day, we celebrate more than just a date. We celebrate moments that reminds us of who we are when we stand together. Well, let's take a look at some of the moments that captures us as Cameroonians on the pitch. There you have it. Fans are steadily showcasing the rich culture and tradition of Cameroon. Of Cameroon. You will not pinpoint where they're from, most definitely. All of them are just out to celebrate football, and that's how we are out to celebrate Cameroon today. Happy National Unity Day, or happy National Day to everyone out there. Now, let's continue on the show. We talk about the Under-20 Africa Cup of Nations. The Majitas etched their names in the history books on Sunday night, clinching their maiden Under-20 Africa Cup of Nations title with a hard-fought 1-0 victory over Morocco in a tense final in Cairo, Egypt. Well, both sides, alongside Nigeria
and Egypt will represent Africa at the Under-20 Africa Cup of Nations, at the Under-20 FIFA World Cup in Chile later this year. Now, UNIFAC ambassador Central African Republic and DR Congo, well, they were not among the fourth or the final four, as the Central African Republic was booted out in the group stages of the competition, while the Democratic Republic of Congo managed to sail through to the quarterfinals, where they were eventually booted out by the eventual winner, South Africa, 1-0. Let's get more of that in this report. The curtain has fallen on the Total Energies Under-20 Africa Cup of Nations stage in Cairo, Egypt, culminating in a historic triumph for South Africa, who piped Morocco 1-0 in a fiercely contested final. This victory marks the Amajitas' maiden coronation in this age-grade continental showpiece. The final itself was a tactical chess match, a cagey affair characterized by disciplined defensive setups from both protagonists. The deadlock was finally broken in the 70th minute when South Africa's Gomolemo Kekana conjured a moment of sheer brilliance, unleashing a thunderous left-footed strike from distance that nestled into the onion bag. The referee's decision to award the goal was ratified after a VAR check. Despite the Atlas Lions' spirited attempts to carve out an equalizer, the South African rearguard stood firm, ensuring a watershed moment for the Amajita. The Amajitas' journey to the grand finale saw them top Group A with 7 points. Their group stage campaign yielded victories against Sierra Leone and Tanzania, a stalemate with Zambia, and a solitary loss to Egypt. In the quarterfinals, they urged past DR Congo with a solitary goal in extra time. Their semi-final showdown saw them overcome Nigeria 1-0, with Thylon Smith bagging the decisive strike. The Atlas Lions en route to the final lorded over Group B with 7 points, ahead of Nigeria, Tunisia and Kenya, registering wins against Kenya and Tunisia and drawing with Nigeria. Their quarter-final passage was secured via a 1-0 extra-time victory over debutants Sierra Leone, courtesy of an own goal. In the semi-finals, they dispatched the host nation Egypt by a solitary goal. Gomolemo Kekana's screamer in the final will forever be etched in the annals as a goal that delivered the coveted trophy for South Africa. Nigeria's securing of their 5th bronze medal following a 4-1 penalty shootout victory over host Egypt after a 1-1 stalemate in regulation time of their 3rd place playoff was another significant episode. Furthermore, the quartet of semi-finalists South Africa, Morocco, Nigeria and Egypt all punched their tickets to the FIFA Under-20 World Cup in Chile. Sierra Leone's debut campaign was noteworthy. Despite bowing out in the quarterfinals, their spirited display and surprise 4-1 victory over Egypt left a lasting impression. The individual accolades celebrated the tournament's standout performers. South Africa's Thylon Smith was deservedly crowned the best player, recognizing his influential displays across the pitch. His compatriot Flesha Lowe claimed the Best Goalkeeper award for his shot-stopping prowess. The top scorer gong went to Sierra Leone's Momo Kamara, who found the back of the net 4 times. Morocco were recognized with the Fair Play Award, acknowledging their exemplary conduct, while South Africa's Raymond Bakker was lauded as the best coach for masterminding his team's heroic triumph. Individual trophies went home to South Africa together with, obviously, the Under-20 Africa Cup of Nations trophy, best coach, best goalkeeper, and none other than the player of the tournament. Magdala, I want us to interest ourselves in the Central African Zone, UNIFAC. Central African Republic came in for Congo. They managed just 1 draw in the tournament. They were not able to win any game. And in the end, at the end of the tournament, when you look at the group that they were placed in, this is Group C against Ghana, against Senegal, against DR Congo. Cameroon was hoping to take Congo's place before CAF decided to give that to Central African Republic on the basis that they were the last team Congo played against. So do you think Cameroon would have done better than the Central African Republic if they were in that group? I think so. Really? Yes, I think so.
Yes, we understand that Congo played their last game against Central African Republic, and if we have to look at the way the teams played, I'm not saying I say so because I want to be a patriotic citizen, but I want to look at how the teams played the under 20 AFCON qualifiers, and I order unified, if I should put it that way. And I think that Cameroon had a very good squad. We were wasteful in front of goal, yes, we admit that, or should I say yes, we should admit that, but I would not want to compare Cameroon and Central African Republic because I think that Cameroon did better, and I particularly felt bad when Cameroon did not get a spot to go to the AFCON tournament because they would have been a better representatives. You know, when you're sending representatives to an event, you should look at people. That's if they do not get the chance to qualify directly, then we should be talking about people who can really fly high the flags of their nations as well as the zones they represent. So I personally think that Cameroon have been a better opponent, and well, we should still say kudos to Central African Republic and to DR Congo. DR Congo were champions, and they represented well the zone, the Central African zone, if I should put it, or this MAC zone, if I should put it that way. And unfortunately for them, they were booted out in the quarterfinal stage of the competition. Their run wasn't bad. They didn't have they had a fair run, if I should put it that way. They were defeated by eventual winners. Exactly. And before getting to the quarterfinal stage, they had big names, of course, in the competition. Morocco has once won the AFCON. We had record winners Nigeria. They equally had to deal with the likes of Senegal. They had to deal with South Africa, who came into this competition hungry for a title. So DR Congo had very tough opponents in front of them. Well, I do not want to contradict you, but I just want to look at the case. You know, when they played DR Congo in the semi-finals, it was not 11 men against 10 men. DR Congo was shown a red card, and we still could not do anything. That's why I mentioned Cameroon was wasteful in front of goal because we had so many opportunities to maximize our chances. We had very good players at the qualifiers. We had very good players, the likes of Angel Yonjo. We had Wilfred Nathan Dola, who is a very good player. We had so many good players, and even the goalkeeper, Nin Chebong, if I'm not mistaken, yes, from PWD of Bamenda, is a very good goalkeeper in goal. But Cameroon had a lot of problem offensively. So I just think that we do not use our chances, and that's football. Football is a very cruel game, and if you do not maximize your chances, then it's going to go against you. Okay, another point, you know, grassroots programs in South Africa, like the SAFA National Academies, partnerships with schools, and most importantly, the DSTV Diski Challenge. Well, that is like the reserve league of the Premier Soccer League. Also critical platforms where young players in South Africa, you know, they get to gain competitive match experiences. I want to come to Cameroon. We have lots of tournaments. We have Easter Cup. It might not be like a national tournament, but we have Easter Cup. We have lots of tournaments that have been organized. We have great academies that are producing top-notch players and a foot. We have AFBC as well. You know, but what explains this disparity when it comes to the talents that we have? Because Cameroon has missed out on 2 editions of the Under-20 Africa Cup of Nations and haven't made it to the World Cup since 2011. What explains this disparity? Oni, you rightly said that in Equatorial Guinea, there's a competition that brings together these players probably before, or maybe it comes once or twice before a very grand tournament. How many times do we have tournaments like the Easter Cup in Cameroon? Oh no, let me put it this way. When does the Easter Cup come? After. And it's a 1 week. It's a 1 week thing. After the qualifiers, and these kids do not even play 45 minutes. They play probably 30 or 35. It is not as competitive as we want it to be. Now, let me forget about the competition of the competition. Let's talk about when the competition comes into play. The competition always comes, let's say, April, when the scheduled grand competitions we want to see our young talents participate in has already passed. Because the qualifiers passed before we had the AFCON tournament proper. Before before we saw Cameroon being eliminated from the competition, we already had those who have qualified already for the AFCON tournament. And now it means at the end of the day, Cameroon just has to we can only rely now on
our academies to train the players, because we do not have even the national, the youth tournament. Exactly, we do not have a tournament, a national or youth tournament that can really bring players together. So I think that it's a very good point. I think that sometimes things like this come up so that we can copy. It's not a bad thing to copy. We can copy and see how we equally can work on it, and maybe eventually progress in it and see how to make our leagues better. So if the authorities concerned can take it into consideration, that will be good, because we need an opportunity where these lads can come together so that we choose the best from there. Right now, Cameroon is preparing for friendly matches with the under-20. The coach has to travel to this country, to this country, to this country, to this country. Meanwhile, he has not had the opportunity to read, apart from the Easter Cup tournament, which, yes, it's timely because it just passed, and he gets the opportunity to go for the friendly games with those lads. But then if the Easter Cup were not there, it means he has to watch Kaji's games. He has to always go and watch EFBC's games in the Littoral Regional League. He has to go to Limbe and watch how Best Stars is doing in the Southwest Regional League. He has to watch Anafood, and I mean, it's really disturbing. So if like you said, if the authorities concerned can look into some of this and then try to copy some of these habits, and then see how to implement it in Cameroon, it's not a bad idea. The youths need an opportunity for them to come together. It's just like the MTN Elite 1 Championship, or the MTN Elite 2 Championship, where every weekend or some weekdays we go to the field, we watch. It's easy for the Intermediate Lions coach, especially with the period like this. Maybe the Shan is in two, or the qualifiers is in 2 months, and then we have a very active league. It will be very easy for the coach to make out players he wants to choose, or he would like to go to the competition with. Because he goes to the field, he can easily look at this player, look at your weaknesses, look at your flops, and then choose the best. But now, when we do not have an opportunity for the youths or the lads to come together, how then do you make choices? It's way difficult. Well, it's difficult, most definitely, but also encouraging the coaches of these youth selections to be attend Elite 1 and Elite 2 games, because we have players there under 17, under 20. Who just made history with PWD of Bamenda over the weekend. So. Lors de cette CAN, on a vu des joueurs très bien préparés physiquement. Vous voyez, à votre avis, quel outil ou infrastructure de base manque réellement ici au Cameroun, mais qu'on trouve ailleurs, quand ça vient de... qu'on trouve ailleurs, non? Que vous savez, c'est indispensable dans les pays développés? En fait, chez nous, dans la préparation physique des joueurs, nous avons ce manque-là qui est lié à l'équipement. L'équipement technique qu'on procure à l'équipe médicale. Parce que l'équipe médicale camerounaise n'a pas tout ce dont elle a besoin pour mieux gérer nos différents sportifs, que ce soit dans le domaine du foot, que ce soit dans d'autres domaines sportifs. Ce qui fait donc que nous avons ailleurs des séances de bagnothérapie, par exemple, qu'on effectue chez tous les joueurs de temps en temps. Nous avons les séances de bain de glace. Nous avons les séances d'électrosimulation, les séances de préparation physique liées, par exemple, associées au massage, par exemple, de préparation avant chaque match qu'on effectue chez les joueurs à l'étranger, mais que chez nous, ce n'est pas toujours adapté. Nous avons également les appareils, tels que les dispositifs, les attelles qu'on accorde souvent aux joueurs, tels que les chevillets, les protèges tibias, les genouillets, de prévention. Parce que ceux-là sont souvent aidés pour prévenir les chocs, les traumatismes, ce qui permet donc aux joueurs d'augmenter ses capacités physiques. Donc là, c'est un peu ce petit matériel-là dont nous ne disposons pas chez nous et que nous essayons d'implémenter. Et nous faisons des doléances au quotidien pour avoir ce matériel-là. Est-ce que c'est trop cher? C'est pour ça qu'on n'a pas ça? Non, ce n'est pas très coûteux. Nous disons souvent que c'est juste une question de volonté envers nos dirigeants. Vu qu'on émet toujours le besoin, mais au moment venu, on ne reçoit pas toujours ce dont on a besoin. On ne sait pas si c'est qu'il n'y a pas de fonds, ou bien si c'est que c'est un manque de volonté, ou bien c'est parce qu'on ne maîtrise pas vraiment la place du personnel médical dans la prise en charge de nos différents joueurs. D'où nous posons ce problème de temps en temps. Et on espère vraiment un changement d'ici peu. Okay, well, we hope all the equipment will be accorded, obviously, to the medical team so they can take care of the athletes, because they are the ones bringing in the results, and they should be in their top form for them to produce at their maximum or give us the best results. Now, an injured player is every team's
worst nightmare. In a high-intensity championship like the MTN Elite One Championship, well, clubs often find themselves praying not just for wins, but for preservation and injury-free season. Well, the same goes for players, many of whom dream of earning a trial in Europe or securing long-term professional contracts. But all these ambitions, tie under one critical factor, that is the work of the physical therapist. What is their role? Let's find out in this report. One awkward tackle, a mistimed aerial challenge, or a single bad knock can sideline the key player, potentially derailing a team's title aspirations. Physiotherapists are not just sideline staff, they are integral to a team's competitive edge. They are the custodians of player welfare, ensuring athletes can consistently perform at peak levels, bounce back swiftly from injury setbacks, and maintain the robustness needed for a grueling football season. Their playbook extends from proactive injury prevention strategies and pinpoint diagnostics to hands-on rehabilitation drills and optimizing athletic movement for peak output. This campaign has seen numerous elite squads grapple with the injury curse. While some dug deep, leveraging their medical teams to orchestrate successful comebacks for crucial players, others have seen their ambitions dented by prolonged absences, with some careers tragically cut short. Downed players often succumb to common on-field casualties, such as twisted ankles from sharp changes of direction, pulled hamstrings during explosive sprints, and knee ligament damage from heavy challenges. Muscle strains are a frequent nuisance, and concoctions, though less visible, carry significant long-term risk. Beyond mending broken bones, the physiotherapy unit is the first line of defense against the injury bug. They craft bespoke warm-up protocols, implement strength and conditioning regimes to bulletproof players, and educate on optimal movement patterns. They are also adept at managing niggles before they escalate into full-blown injuries, keeping players in the game. When a player does go down, they spearhead the return to player protocols, meticulously guiding athletes while minimizing the risk of a recurrence. There you have it, the unsung heroes of the day, of the game, none other than physical therapist. Well, you've seen if Columbus Sportive is leading the table, it's because Columbus Sportive is definitely or has all its team to back it up or to back them up in the championship, and a very stable medical team that has been doing in the work or putting in the work behind the scenes to make sure these players are up to optimal level. And that's why we have a physical therapist with us right here on the show to talk about injuries, how to prevent them days to the end of the championship, and while awaiting the start of the rounds or the qualifying rounds for the Cameroon Cup. The round of the Cameroon Cup, most definitely. And I have a couple of questions. Monsieur Niki, premièrement, quels sont les mécanismes de blessure les plus courants qu'on observe dans le football? Merci pour votre question. Dans le football en particulier, les mécanismes de blessure sont variants. Nous avons premièrement les chocs physiques, que ce soit avec son coéquipier, que ce soit avec le sol ou bien encore que ce soit avec les poteaux de but. Ceci est très fréquent chez nous, vu que nous ne jouons pas toujours, nous avons tendance à jouer avec beaucoup de force. Ce qui nous soumet à certains chocs, qui peut engendrer des contraintes telles que des élongations musculaires, des entorses, des déchirures ligamentaires et bien d'autres. Nous avons également ce manque d'échauffement ou encore une surutilisation des articulations qui pousse le corps humain à moins ressentir ou encore à trop solliciter les parties molles telles que les muscles, les articulations, les tendons. Cette surutilisation donc va nous engendrer quoi? Une lésion des ligaments, une lésion des tendons ou encore des arthroses articulées. Nous avons par la suite ce mouvement de collision. Le mouvement de collision, c'est très courant, à savoir un joueur qui peut se cogner la tête avec son coéquipier. Nous avons également les fatigues. Les fatigues liées souvent à une activité physique très intense. Les activités physiques très intenses
les séances d'entraînement très prolongées, surtout en période de préparation ou encore en période de compétition. Car nous avons souvent tendance en période de compétition d'accumuler des préparations ou encore d'accumuler les séances d'entraînement. Cette accumulation donc engendre une fatigue musculaire ou encore une fatigue générale sur le joueur qui va donc par la suite lui prédisposer à des chocs, à des traumatismes et à des lésions. Ok, là je pense avoir un peu vous éclairer sur oui, et vous avez parlé des chocs, comme ils mettent beaucoup d'énergie quand ils exercent la profession du football, au lieu d'être la profession du football, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Quels sont les éléments essentiels d'un programme ou d'un programme de rééducation pour un joueur se remettant d'une luxation des épaules survenue lors d'une chute ou d'une tacle du football? Je me rappelle, il y a un footballeur, la dernière fois, il s'appelle Timba Xavier. Il a eu ça, il dit, la dernière fois qu'il était ici, il a dit qu'il a eu un choc et c'est comme si son épaule est sortie. Et ça lui faisait mal, ça a pris près de 6 semaines avant qu'il guérisse et tout. Mais jusque-là, ce n'est pas à 100%. Oui. D'accord, très bien. Très bien, merci pour votre question. Dans la prise en charge des joueurs, des sportifs en particulier, nous avons un programme de rééducation spécifique. OK. Premièrement, nous avons la phase de rééducation. Dans la phase de rééducation, on va s'attarder d'abord à réduire les douleurs à court et à long terme. Utiliser tous les moyens que nous disposons, tels que l'électrothérapie, l'ultrasonothérapie, la massothérapie, des mobilisations douces et passives. Et dans le cas propice d'une luxation de l'épaule, on va d'abord procéder à une immobilisation. Okay. L'immobilisation ici aura pour but donc de mettre la circulation au repos, prévenir les éventuels traumatismes ou encore des récidives. Et ceci se fera en période aiguë, c'est-à-dire les 2 premières semaines. 2 premières semaines, 8 voire 1 mois. Il y a 1 mois pour permettre à la circulation de mieux se cicatriser. Dans la deuxième phase, nous allons procéder à la phase de rééducation. Okay. Dans la phase de rééducation, donc, qui se fait sur une période de 2 semaines, voire 2 mois. Durant cette phase-là, on va se mettre maintenant à mobiliser légèrement la circulation du patient pour pouvoir restaurer la mobilité articulaire. On va faire des petits mouvements de traction pour essayer de décoincer l'articulation ou encore les atrophies qui sont présentes. On va également faire des petits massages pour essayer de relaxer, pour restaurer la mobilité qui était perdue. Ensuite, donc, nous allons procéder à la phase de réathlétisation. Dans la phase de réathlétisation, donc, nous allons procéder avec des exercices de renforcement spécifiques, des renforcements intenses, pour permettre à l'articulation qui a perdu, à l'articulation et à le membre qui a perdu ses fonctions, de retrouver ses fonctions perdues. Le renforcement ici serait ciblé, c'est-à-dire quoi, bien localisé au niveau du membre supérieur affecté. Et nous allons effectuer des mouvements de proprioception, c'est-à-dire on va demander aux joueurs d'effectuer certains petits mouvements spécifiques. On va l'exposer à certaines contraintes, que ce soit avec un ballon, bien que ce soit avec un gimbal. Nous allons également lui faire des exercices tels que les exercices pendulaires, pour essayer de redonner la mobilité dans toute l'amplitude de l'articulation. Donc là, ce sont les différentes phases que nous pouvons utiliser pour la réadaptation ou encore la récupération totale de notre joueur. Et c'est l'erreur que certains thérapeutes font. L'erreur que certains thérapeutes font est de ne pas faire la phase de réadaptation ou encore de réathlétisation. Vu que dans cette phase-là, c'est la plus importante en fait. Vu que si le joueur a perdu certaines capacités, ou encore qu'il a fait un certain temps sans jouer, il faut restaurer ces capacités-là. Et pour restaurer ces capacités-là, il faut des mouvements techniques qui sont liés à son activité physique. Par exemple, on ne peut pas effectuer les mouvements que nous effectuons chez un basketteur, nous ne pouvons pas les effectuer chez un footballeur, vu qu'ils n'ont pas les mêmes attentes ou encore ils n'ont pas le même niveau d'activité physique. Dans ce sens-là, on va donc effectuer des mouvements spécifiques ou encore des exercices spécifiques pour mieux adapter le joueur à son activité. C'est en fait ça qu'on appelle chez nous le retour à l'activité physique. Donc, il faut tenir compte de toutes ces étapes-là. En fait, je voulais savoir parce que on voit aussi dans le milieu du football qu'il y a des joueurs que même s'ils sont blessés, on dit on va te donner 6 semaines. Après 6 semaines, là, même s'ils ne sont pas guéris, ils veulent se renforcer pour revenir au terrain pour jouer le ballon. Parce qu'ils pensent que leur place, ils vont perdre leur place. Est-ce que c'est conseillé à un joueur qui est blessé, qui n'est pas guéri totalement, de retourner à l'activité ou il doit s'attendre jusqu'à il a la guérison totale?
Bon, là, c'est vraiment pas conseillé. Mais nous avons souvent tendance chez nous à le faire. Mais là, c'est proprement contre-indiqué. Vu que dans les blessures chez les sportifs, il faut une phase de repos. Cette phase de repos là va nous permettre aux joueurs de récupérer toutes ces fonctions perdues. Et là, maintenant, on passe là à travers une prise en charge psychologique, à savoir sensibiliser d'abord son staff technique, à savoir son coach et son manager, lui sensibiliser également sur la nécessité de temporiser sa préparation, de temporiser son jeu pendant un moment. Et cela est souvent très compliqué, vu qu'on a souvent les attentes, on a des attentes énormes, on a les matchs à jouer, on veut prouver et tout, mais là, c'est vraiment pas conseillé. Lorsque le thérapeute ordonne une période de repos précise, elle doit être respectée rigoureusement. Car si nous ne respectons pas cela, on va avoir des récidives. Si on programme 3 mois, par exemple, de rééducation, et qu'à moins d'1 mois, le joueur veut retourner sur le terrain, forcément, il y aura des récidives. Même si c'est sent bien et que nous avons prévu 3 mois, il doit respecter cela. OK. Quel conseil donnez-vous généralement aux footballeurs pour prévenir des blessures courantes, faut voir des blessures courantes des membres inférieurs comme les déchirures de l'aine, oui, et aussi du mollet. Parce que c'est récurrent en fait. Si on peut aussi voir les images des kinés qui en sont en train de travailler sur les footballeurs, sur le terrain. Oui, la question. Quel conseil donnez-vous généralement aux footballeurs pour prévenir des blessures courantes, des membres inférieurs comme des déchirures de l'aine et des déchirures du mollet? OK. Pour la prévention des différentes blessures chez les footballeurs et chez les sportifs en général, cela repose essentiellement sur l'échauffement, tout d'abord. Un très bon échauffement avant l'activité physique. Car les gens ont tendance à arriver sur le terrain, se mettre directement à jouer sans toutefois être échauffé. Et l'échauffement s'accompagne toujours d'un étirement par la suite. Donc après s'être chauffé normalement, tu vas devoir t'étirer avant d'entrer sur le terrain, te mettre à jouer. Deuxièmement, nous devons utiliser également du bon matériel. Quand nous avons les joueurs qui jouent, mais avec des chaussures inappropriées, d'autres qui ne respectent pas les conditions, à savoir porter les bas normalement ou bien qui ne trouvent pas l'intérêt, il faut effectivement porter les bas, les tirer jusqu'au niveau du genou. Il faut porter des chaussures appropriées, chez les footballeurs en particulier les godasses. Le port d'une mauvaise chaussure peut également engendrer des traumatismes chez le joueur. Nous avons également le respect ou encore l'alimentation. Le suivi d'une alimentation équilibrée ou encore digne d'un sportif est vraiment très important. Parce que le joueur, à la veille de son match, il ne doit pas se mettre à consommer du n'importe quoi. C'est-à-dire manger lourd, savoir manger par exemple du héros, se mettre à manger du héros en quantité énorme. Pourtant, il a match demain. Le joueur doit contrôler son alimentation, car tout cela favorise les chutes ou encore les chocs chez ceux-ci. Donc, hormis les étirements, l'échauffement, il y a également aussi l'étirement après l'activité physique. Quand on a souvent tendance, après l'activité physique, qu'on est gagné ou pas, on se met à jubiler et tout, on rentre dans les gradins sans ne pas s'être étiré. S'étirer après l'activité physique est très important également pour prévenir toutes ces douleurs-là. Et nous avons souvent les exercices de renforcement spécifiques qui peuvent se faire en période de préparation, pas lors du match ou encore pas à la veille du match. Les renforcements spécifiques peuvent se faire au niveau des membres inférieurs, là pour prévenir des douleurs ou encore des claquages musculaires. Les moments de renforcement spécifiques peuvent se faire en salle ou encore accompagner à ton préparateur physique ou à ton kinésithérapeute. Donc là, c'est quelques moyens de prévention. Et sans toutefois oublier l'hydratation. Car le manque d'hydratation également engendre souvent chez ces joueurs du manque d'énergie, de la fatigue ou encore des lésions tendineuses, ligamentaires. Si le muscle encore, si les ligaments ne sont pas bien hydratés, ils vont devoir s'étirer. Et qui s'étire va s'étirer de façon très forte et là on va avoir des lésions. Donc l'hydratation entre également dans la prévention de ces blessures-là. Ok, juste une question avant de clôturer. Quelles sont les stratégies efficaces de prise en charge immédiate sur le terrain que vous recommandez pour les blessures courantes au football comme les élongations musculaires et les entorses articulaires? Très bien. Comme moyen de prise en charge que nous utilisons souvent, nous avons la cryothérapie. La cryothérapie, c'est l'outil phare dans le domaine du sport. Un sportif ou encore un kiné sportif ne peut pas travailler sans sa cryothérapie, c'est-à-dire la glace.
La cryothérapie, ça, c'est l'utilisation du froid à but thérapeutique. Donc, l'équipement phare du thérapeute, c'est sa glace. Sa poche à glace ou encore son éther. L'éther, c'est aussi un moyen de cryothérapie. C'est un gel froid en spray qu'on utilise pour inhiber la douleur à l'instant où ça se présente. Oh, le spray là qui sort comme un peu comme la fumée là? Oui, qui sort comme la fumée, c'est ça qu'on appelle l'éther. Ou encore le tensocolle. Oui, c'est là qu'on utilise. C'est un élément de cryothérapie qu'on utilise également. Et il faut également noter que le thérapeute, lui, sur le terrain, il doit être plus que l'arbitre. Parce qu'avant d'entrer sur le terrain, tu dois déjà savoir ce que tu viens faire. Avant que le choc ne se produise, tu dois anticiper. Tu dois connaître que lorsque j'y vais là, c'est pour faire tel mouvement ou bien pour faire tel geste précis. Et il faut accompagner également cela à l'équipement de pansement, tel que compresse, sparadrap, bétadine. Car sur le terrain, si tu arrives là, qu'il y a hémorragie par exemple, il faut être prêt à arrêter l'hémorragie. Et cela peut se faire à travers le sparadrap, les bétadine, les compresses et autres. Donc, vous vous rendez donc compte que dans la trousse de secours du thérapeute, avant d'entrer sur le terrain, il doit avoir et sa glace, et son éther, et son équipement de compression ou encore de contention. Car il peut arriver là, il trouve même qu'il y a fracture. Du coup, d'être prêt à immobiliser ça à l'instant T avant qu'on ne transporte le joueur pour l'amener derrière. Donc là, c'est ces petits équipements que nous pouvons utiliser. Ok, well, on va continuer l'émission pour parler des matchs de MTN Elite One. On va revenir certainement sur le job des kinés sur le terrain. But that will be obviously after this transition. So well, welcome back. It's still our Presse right here on Spectrum Television. And a while back, we're talking about how to prevent injuries, what a physiotherapist needs in his kit box as he goes to the field of play, and how important it is for teams to have, physiotherapists with them. Est-ce que c'est possible? On dit, on sait qu'il y a les équipes qui ont les kinés, mais est-ce que aussi c'est conseillé? Est-ce que dans le contexte camerounais, les sportifs peuvent avoir les kinés individuels personnels? Oui, là c'est même l'idéal. Car chaque joueur est appelé à avoir son kiné personnel. Parce que le kiné de l'équipe, lui, il vient pour travailler sur vos douleurs ou encore sur vos maux. On sait qu'il n'y a pas l'argent dans le sport. Si, ils vont faire comment pour avoir le kiné? Sauf si tu as ton frère qui est kiné. It has to just be your personal arrangement with that person or your personal relationship with that person. Il y a les kinés qui négligent, les kinés du club qui négligent les joueurs blessés. So sometimes it just needs you to have a personal relationship with your they call it kinetherapist, physiotherapist, and then of course he works on you, or when you get the treatment you need whenever you want to. Because I know of players who have been neglected by clubs that have physiotherapists. So it's a good idea for players to have their personal physiotherapists. We know it's not easy for them to have the money to pay them, but you are guys. You can know how to arrange. There's this thing a player told me the other time. Il m'a dit que dans leur équipe, pour que let me say it in English first, obviously, that teams, in order to cut costs, what they do is they get students to work as physiotherapists. Que les équipes, pour ne pas trop dépenser, ils partent chercher les kinés qui sont encore à l'école. Oui, et à l'heure là, ils n'ont pas toute l'expérience là, avec tout, oui. Ça les frustre. Eux-mêmes, ils n'ont pas confiance à dire à le kiné que voilà ce qu'il me fait, parce qu'à la fin, ils ne savent pas ce que si le conseil que le kiné lui donne, c'est la vraie chose, oui. En fait, là, c'est un problème que nous essayons de remédier au quotidien, vu que dans notre contexte camerounais, comme je disais au départ, l'aspect médical est purement négligé. On n'accorde pas vraiment d'importance à notre profession, ou encore on ne trouve pas vraiment l'intérêt d'un kinésithérapeute dans un club, ce qui est une erreur fatale. Et chaque joueur est appelé d'abord à avoir son kiné personnel. Bien que ce ne soit pas évident, mais si c'est que tu veux exceller dans ta profession, tu es appelé à avoir ton kiné, parce que le kiné, lui, n'intervient pas juste sur le terrain lorsqu'il y a des chocs. Le kiné intervient dans la préparation physique du joueur. Il intervient lors du match, il intervient après le match.
Avant le match, le kiné prépare son joueur non seulement physiquement, mais il prend en charge tous ces bobos qu'il présente. Lors du match maintenant, le kiné intervient maintenant lorsqu'il y a choc. Et après le match, c'est encore le kiné qui vient pour relaxer le joueur, pour essayer de lui remettre en confiance s'il a fait un mauvais match, pour essayer de prendre soin de tous ces petites blessures qu'il a eues lors du match. Donc vous vous rendez compte que le kiné n'est pas seulement celui-là qui intervient sur le terrain lorsqu'il y a choc, mais au contraire, qui accompagne le joueur ou encore qui est même le meilleur allié du joueur, vu qu'il accompagne le joueur dans toute sa carrière, dans tout le processus de son match, que ce soit avant la préparation, que ce soit avant, que ce soit pendant, que ce soit après. Donc, pour ceux-là qui n'ont pas de suivi vraiment approprié, bien qu'ils trouvent que le kiné qu'on les met à la disposition n'est pas toujours compétent, notons que si jamais on appelle déjà un kiné dans un club, ce qu'on juge ou encore on estime que les connaissances sont nécessaires. Donc, je ne trouve pas ça approprié de dire qu'un joueur puisse négliger les conseils que les prodiguer son kiné, même s'il est encore à l'école. Donc, il faut vraiment tenir compte de cela. S'il vous dit quelque chose, s'il parvient à dire quelque chose à son joueur, certes, ce n'est pas toujours vrai, mais il faudrait quand même qu'il prenne ça en considération. Certes, ce n'est pas toujours vrai, comment? Oui, bon, ça peut arriver. Tu me dis que ce n'est pas toujours... non. Parce que le joueur a tendance à croire que le kiné qui est présent devant lui, peut-être de par son physique, ou encore peut-être comme les jeunes, on a tendance à croire qu'il manque d'expérience. Pourtant, ce n'est pas toujours ça. Parce que la science est évolutive. Et plus on évolue, plus les choses changent. Les pratiques kiné qu'on effectuait là de cela 10-15 ans, aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes. Les programmes de formation ne sont plus les mêmes. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, un kiné qui sort, ou encore qui vient de sortir de l'école, il peut avoir tellement de connaissances que le kiné, quand même 10 ans d'expérience, ne connaît pas. Vu que chaque jour, on améliore les différentes techniques de prise en charge, on apporte des différentes approches pour essayer de remédier aux problèmes dans nos professions. Okay. I mean, we pray in future, players would be able to secure physiotherapists individually and not just rely on the team's physiotherapist, like Magdel said. Now, let's get into, the games over the weekend. It was quite an exciting weekend in Buda. Talk about 2 games with so many goals, 6 goals. Because 6 goals. Obviously, Les Astres Football Club of Douala that fell in the hands of PWD of Bamenda, losing by 4-0. And Bambuchis of Buda played a 1-0 draw against Coton Sport of Garoua. And stunningly, or in a shocking move, Aigle Royal du Mungu actually stunned Feu Fazu 2-1. I mean, I think that the boycott or whatever plans they had at that point in time has definitely boosted these clubs. And in Limbe, it was a KG affair between Victoria United and Gazelle Football Academy. KG won, ended in a 3-0 draw. Well, we'll start first of all with the action in Limbe, because they are defending champions regardless, and Gazelle is the second on the table. So we'll definitely start with that game. That's what we're interested ourselves in right now. So Magdel, you watched that game, right? What would you say? How would you describe the game? Because it seemed like when you watch the highlights, it's like every moment, every minute, fans did not have they did not have a minute pressure. Yes, almost everyone was up. I mean, almost everyone was on their feet, because the moment you sit down, you hear hey, and then you stand up, so you just want to be on guard, so that when a goal enters, you just get excited, and then of course, rather than sitting down, well, I would say it was filled with emotions. The game was thrilling, to be honest. It was really thrilling, because we watched good football, especially from the academicians from Garoua. They played good football and they gave Victoria United a run for their money. But defensively, I would want to applaud Victoria United, especially this particular player, Ngu Maxwell. Trust me, this player is arguably Victoria United's best. I think he was awarded by the club
during the first phase, all the games of the first phase. Best player, and he ends. In fact, he is going to end the season as best player, overall best of Victoria United. Defensively, they were good, and that is why you see they put up a good fight against Gazelle. The score, Gazelle comes back just like that, and so and equally the player Nana who successfully converted 2 out of 5 free kicks. Victoria United had 5. He squandered 3, and then he converted 2. And this is the only player who we always saw consistently on the ball to take the free kicks. And then I asked myself, I said, when you look at this player and then you look at the comparison I want to make, it should not put me into trouble. You have to travel to. You need to travel back to the southwest. You know that. Okay. The comparison I want to make, I just shut it. Well, when I saw this guy on the ball, I was like, this is a club. Clubs need to accept. Maybe there is another person who can step into that position, but we saw one person constantly go on top of the ball, which means that during trainings we have a particular player that is trained to carry out that particular job. That is the person's duty. And when you looked at Gazelle, you saw that Kalgon Kada had a very great role to play at the right flank of the field, and it's the same job Dora had, and that is why Dora was one of the goal scorers for that day, because Kalgon and Dora were a wonderful pair. No, obviously they're fantastic. Wonderful duo, because Kalgon knew what the job he had to do, and Dora knew that a 9 is supposed to be a 9, and he executed the job. So I mean, Gazelle played wonderful football. It was so amazing to watch the academicians play. I think that I've watched just 2 matches of Gazelle this season. You know, I'm always probably in the southwest or in Douala or maybe in Yaoundé, and I did not get the opportunity to watch Gazelle's matches that much, and I was so thrilled. The first match was not I did not really give my remarks after the first game, but this second game I can confidently tell you I found a wonderful team. I found a team that to me surpasses all other teams that are competing in the league this particular football season. And Victoria United equally played one of their best footballs this season, because they've blundered a lot as far as the competition this year is concerned. And right now, I don't think that their focus is even to maybe I would shine Cotton Sport or the others that are in front of them, but the goal right now is to maintain. And it seems like they've gone in for that, or they have that in their pockets in no time. But you know, one thing I just want to add that I think I watched the game. Is it Gazelle against Dinamo and Douala? I could not watch the first game. Gazelle. I thought. The return leg? Yeah, I think I watched the return. No, I think it's Gazelle. Is it Gazelle? I mean, there was a team exactly that Gazelle played here in Douala. I'm sure maybe it's Eglu Jumungu or it's Dinamo, one of those two. It has slipped my mind. And when I was coming back, I felt emotional because it was such a great display from the team, and Gazelle, honestly, right? Yes, I can actually relate to what you're saying. But you know, let's start with Victoria United. The game between Victoria United and Gazelle Football Academy definitely produced fireworks as both sides played out a thrilling draw at the Limbe Centenary Stadium. Victoria United got off to a flying start with Abel Burrell opening the scoring in the 5th minute, followed by a well-placed strike from Brian Nana in the 11th minute. Well, Gazelle actually responded swiftly through Serge Dora, who equalized and later added a second. Jordi Yumba, if we can get the images on the screen, si on peut avoir des images, who equalized and later added a second goal. Well, Jordi Yumba also found the back of the net when it seemed like Gazelle would walk away with all 3 points. Brian Nana struck again to rescue Victoria United. Well, Gazelle Serge Dora, actually, according to Grief to Foot, is the first Elite One player in history to hit 2 double digits in both goals and assists in a single season. 24 games played, 13 goals scored, 10 assists. That is 23 goal contributions this season. You look at Victoria United. I mean, I'm tempted to ask, because last week we did not have an opportunity to talk about Victoria United. But when you look at it at home, it seems like they get to field their best players, but away they do not field their best players. I take, for example, the game against Dinamo of Douala. We had the likes of Ngu Maxwell on the bench, Ryan Tetego on the bench. All their starters were on the bench and they came in with lesser players. But at home,
it's a different case. What explains this according to you? Well, I don't know, and I don't think it should be so. I don't think it should be so because at the point where you are fighting not only to maintain, but at that point in time before they got to this stage of before we got to this stage of the competition, you were fighting to at least defend and retain your title. So you shouldn't leave your best, except the technical staff is going to explain, or they're going to explain to us that Go Maxwell for health reasons he had to sit on the bench. Tetego, we had to put him on the bench for health reason, or for maybe reasons they know best. But I don't think that it's supposed to be an option or a topic for debate. You are supposed to use your best to produce, and that is why you see teams like Colombe Sportif, they've been doing this consistently, and Gazelle as well, because when you look at their squads, very few changes you see. You see Coach Alium Kada, when he wants to work with the Dora Kalgong pair, he does it. When Colombe, if I'm not mistaken, Colombe wants to work with their pairs, they do it. Like former captain of Star Renard of Melon, who scored on Sunday, has been one of the most consistent players in the league last season and this season for Colombe Sportive of Denja. Alexis? No, Alexis. Or Simplice Bang? Who exactly? The former captain of Colombe. Former captain of Colombe? Of Star Renard of Melo. I'm going to come back to his name. I'm going to get his name and then come back to you. And I think that you are supposed to use your players, your best, to maximize your chances so that you can at least get a win or get the 3 points at the end of the day, which is most important. And that is why, if you look at this game, Victoria United versus Gazelle, you see that Victoria United was lacking in midfield very much, and the absence of their playmaker, if I should put it that way, Bill Alex Ziboto, was greatly felt. And according to the coach, family duties called, and so he had to answer. But then every person who watched that game would tell you that Alex was greatly missed in that particular game, because he does the dirty job, and he knows what to do and when to do it. So Victoria United, but luckily for them, they grabbed a point at home, which I will not say home advantage really works for them like that, because they've actually lost games at home. And when you look at the stadium this Sunday, that's the thing I wanted to ask. What exactly is happening with fans of Victoria United? Anyways, look at the stadium, it's because I saw a particular part empty, and that's not what I'm used to seeing as the days go by. In Limbe, what exactly is happening? Anyways, tell us, who is your best centre forward in the championship? Hey, my God. You know, last time. Anyway, it's competitive. Oh. It's a competitive affair, obviously. It's competitive. Who would not be a fan of Dora right now? Really? Oh, no, I'm not saying that I have not chosen yet. I'm just saying who would not be a fan of him. We are talking about somebody with the most assists, somebody with the most goals scored. I mean, you cannot help it but love this guy. Okay. The way he plays and the way he converts his chances and then gets the goals. Well, you were talking about. Okay, think. I mean, you have like 2 minutes rapidly to tell me who exactly is your best centre forward in the championship. This is a hard seat, though. God, you know that I don't want to choose Dora because he is the best, but he's good, Cha. Dora is good. Hey. Well, there are so many, a couple of players. What you're thinking, je veux savoir, en tant que Guinéen, avant, est-ce que vous teniez en compte la situation de weather situation, on appelle ça quoi? Si c'est chaud, est-ce que vous tenez en compte pour un match, si c'est chaud, si c'est froid, pour vous préparer comme ça? Ça, la gravité du match? Oui. Pour la Non, je dis weather conditions, s'il pleut, si c'est chaud ou si c'est froid. Ah, les conditions de température. Des températures, oui, c'est ça. Oui, en fait, chez nous, pour les conditions climatiques, c'est déjà assez incertain. Mais parfois, on essaye de tenir compte de cela relativement à la météo pour se rassurer que, bon, là, les conditions sont appropriées pour jouer tel ou tel match. Mais le plus souvent, pour les préparatifs avec les joueurs, est-ce que vous tenez en compte la situation climatique et tout? Oui, pour les préparations physiques avec le joueur, on tient compte de tous ces paramètres. Étant donné que les variations de température aident souvent soit dans l'amélioration des capacités du joueur, soit dans la régression de ses capacités. Donc, il y a pour certains joueurs
que lorsque nous sommes par exemple en haute température, c'est-à-dire que lorsque nous travaillons dans des conditions très chaudes, le joueur, lui, il se sent à l'aise, quoi. De même que pour certains, c'est plus le froid. Mais en général, l'idéal est de travailler dans les conditions froides pour préparer le joueur aux éventuels matchs qu'il a à jouer. Parce que le froid a un effet relaxant non seulement, ça a un effet stimulant, ça a un effet apaisant, ce qui prépare en général tous les cellules de son corps aux éventuelles chutes et traumatismes qu'il va avoir sur le terrain. Donc là, c'est un peu ça. You have it? Well, let me go with Dora. Okay, Dora. Well, yes. Let me just say, I'm amazed and somehow captivated by the way he plays football and by his performance this season. So, let me say, Dora has been the best. Not only for me, but has been the best in the league. And the former captain of Starry now was talking about his Brice Sinjo. Oh, Sinjo Brice. I mean, he slipped my mind completely. Sinjo was on target for Colombe over the weekend. So Sinjo has been one of the most consistent and has been a great player in terms of play style on the field and not only experience, but he is equally a great leader. So he carried that leadership from Starry with him from Starry now to Colombe Sportive of Danger and Lobo, and of course is doing a great job. So you know, I do not blame you for choosing Serge Dora as your best centre forward in the championship, because so many people have been bought with his play style, with how engaged he is on the field. I know one person, a shout out to Tony Frankdam. Tony sings Serge Dora's praise every time you ask him about the best centre forward in the championship. And this is the question we pose to fans, football lovers. I equally had this guy from PWT of Bamenda Bless Difochu in mind, but I really, you know, I wanted to let me tell you something. No, I had like 4 players in mind. I have him. I have Difochu Bless. I have Richmond J has not been so consistent, but he has been a good 9, especially for Victoria United. I equally had Dora, but when I want to look at all of them, honestly, it will be unfair for me to keep Dora aside. To be honest, it will be very unfair for me to keep the. Come on, he deserves the credits. Let me just give his flowers, please. Okay, well, we talked to some fans and they tell us who their best centre forward in the championship is. Well, it's no surprise that many of them say it's Serge Dora. Obviously has hit double digits this season, but we also had some names like Boris Fumo. To me, he's the best. Wonderful. To me, he's the best. Not to obviously downplay any other person's talent, but he's such an engaged player on the field. And also we have the likes of Boris Fumo, the likes of Chindo John Bosco with Cotton Sport of Gawa. Well, let's take a listen. Let's take a listen to the reaction. Forward. You said centre forward. I said centre forward. That's true. But so many people actually pushed it outside somewhere. Like, you know, you got me confused. Keep it. It's somewhere I'll leave Aqua Alexis of Starry now out. Come so, on. but let's take a listen to fans as they tell us who their best centre forwards are. Well, some of them even pushed it to wingers and everything. But you know, fans would always be fans and would always give you their own opinion of the game. Let's take a listen. Ce qui me concerne, le meilleur avant-centre du championnat, de ce que j'ai eu à voir, c'est l'avant-centre de Gazet FC. Bon, je le trouve très posé, bien technique. Le jeu, c'est limpide, c'est beau à voir, il est à droit, il est déterminé. Il a tout ce qu'un attaquant mérite, de mon point de vue. Là, je ne suis pas un mec. Parce qu'il est fort, il est polyvalent, il joue beaucoup, il joue de la tête, donc c'est un jeu complet. Le championnat, bon, c'est vrai, c'est sa première saison. Et sa première saison, il prouve qu'il est fort. Donc pour moi, c'est le meilleur avancé en championnat. Mais il n'y a pas de. Actuellement, la Cibu, c'est grâce à sa blessure qu'il a même chuté comme ça. Mais moi, il n'y a pas la concurrence avec lui. C'est le meilleur avancé en championnat. Est-ce que vous ignorez? C'est mon meilleur joueur, Bakoum, l'avanceur de la Dynamo, qui est le meilleur actuellement. Très percutant, combatif, il a toutes les qualités. C'est le meilleur, franchement. Donc, le meilleur avanceur du championnat, je ne connais pas. Tous ont le même niveau.
c'est selon les matchs et selon les journées. Aujourd'hui, je crois que c'est celui-là qui joue mieux. Donc, vraiment, je serais vous dire que c'est le meilleur avant-centre. Le meilleur avant-centre du championnat, c'est l'avant-centre de Colombe qui s'appelle Dibé. Dibé parce qu'il est constant depuis le début du championnat jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il doit être à 7 ou 8 buts actuellement. Et c'est encore lui qui a marqué le meilleur but. Pourquoi? Parce qu'un amorti dirigé dans la surface avec le dos sa défense qui se tourne et il frappe. Pour moi, c'est le meilleur but du championnat jusqu'à présent. Je vois le petit Chindo qui a poussé fort le Garoua. Qui était la délégation de c'est le meilleur attaquant. On sent le championnat pour parce qu'il est un peu complet, il est vite, il est intelligent, il a un bon contrôle de balle par rapport aux autres. C'est vas-y, mais il est blessé actuellement. Moi, c'est Mangana de Asso. Mangana Asso. Il est explosif, il est assez créatif et il sait exploiter les espaces. Pour moi, le meilleur avant-centre du championnat pour cette saison, c'est le joueur de Gazelle de Garoua. Parce que je vois c'est un attaquant qui bouge beaucoup à toute position. Dès qu'il a l'occasion, il met dans les filets. Que ce soit à distance, que ce soit proche. Techniquement, il est prêt. Avant-centre du championnat, c'est Dora. Parce qu'il est rapide, il est intelligent dans le jeu. Il se crée des occasions pour marquer le but. Le meilleur championnat le meilleur attaquant de ce championnat de cette année, c'est Dora de Gazelle et pas de Gabon. Parce qu'avec des impressions, il a montré qu'il le peut. Donc, c'est lui le meilleur pour le nombre d'enfants. Parce que ça ne demande pas le fait, c'est ce que j'en parle. Avec le nombre de Dieu et le passe, la première place du revient. Pour moi, avant ça, c'est avant ça, la finale. C'est la mort de avant ça du championnat pour le moment. Le passage de Gazelle. Le meilleur. Le technique, intelligent, une seule motivée. Le meilleur depuis le Gazelle. There you have it. The fans definitely are engaged in the game. A lot of Serge Dora. He keeps coming up. Serge Dora, Serge Dora, Serge Dora. I guess he's pushing the right buttons in the championship this season. Now, let's move away from Victoria United and Gazelle Football Academy. Let's talk about Bamboo Chuso Buddha and Kochon Sport of Garoua. I mean, it's two Garoua-based sides, so let's just cross to Gazelle's neighbors. The Mangwa boys were held to a 1-0 draw by Kochon Sport at the Buddha Stadium on Sunday. The images on the screens will accompany this most definitely. The host, who drew the first blood through Steve Foku Chinda, gave away the lead before the break to Marie Sylvestre. Well, after the game, most definitely, it's 2 games, 4 points for Bamboo Choose of Buddha after what they seemed or what they had their field boycott. And I'm tempted to ask, McDell, you look at the side, they say they did not want to play, missed 3 games, came back. Full force. In full force, defeated Panther. I saw comment on Facebook. The person was like, "Oh my!" The person, I think the person is a supporter of Union of Douala. I think so. So that person came and said, "What am my team to go jog going?" Say, take part. No, I will not take part. It's so that the team can come back, and when you come back in full force, maybe with the opportunity, you get the opportunity to reinforce and then get out of the relegation zone, because that is what the likes of Bamboo Choose of Buddha is fighting right now. So it's even Egg. It's been back-to-back win for Egg Jumongo. It seems like they came back, right? It seems like that's like the winning formula. Just say you will not take part in the championship again, and you come back. Made that statement, and the person made the statement because the person is a fan of struggling Union Sportive of Douala, and maybe according to him that would have been a good opportunity or a good strategy for them to fight relegation this season and then come back in full force. So let's say kudos to those teams because they've been in good form since they came back. I was also particularly surprised because Fourth Azure has been a wonderful team as well this season.
they've not been too consistent, but they've played good football. And to see Union or Crisis hit, no, not Crisis Union, Crisis hit Aigle too, to have defeated Fauve Azur, then it's applaudable. And Bambutus FC of Mbuda as well. And right now, I think that they at the helm of the club, their crisis has not been resolved fully yet, but they are still exhibiting what they know best on the pitch. So let's give the players their credits. Well, let's take a listen to the coaches, most definitely. And he said Bagafu of Bambutus of Buda, Coach Mikrio Biwe of Coton Sport of Garoua. They tell us how that game went down, their own observations. Ça n'a pas été facile, on savait que cet adversaire allait être très costaud. C'est d'autant plus qu'il est en quête d'une deuxième place, certainement qualificative pour une place africaine. Donc on savait que la partie allait être très difficile. Nous avons marqué très tôt et par la suite il y a ce relâchement de notre côté. Et je crois que lorsqu'on essayait un peu de décrypter le match de Coton, on a mis l'accent sur la typologie des buts de Coton. Et c'est véritablement dommage que nous encaissons ce but-là pratiquement à un moment donné où nous sommes en train d'aller à la mi-temps et surtout sur des conseils qu'on avait donnés. Ça a été un match très équilibré. Vous avez vu les deux adversaires se sont lancés corps et âme à la bataille et je crois que le public nombreux qui est venu ne s'est véritablement pas ennuyé. We are sounding very good. We are sounding happy. It's a good start back for us. We have a victory and today we have a draw. So we focus, keep on working. So we are happy for the draw for today. On a un peu pêché par naïveté, un peu de jeunesse aussi. Parce que comme vous l'avez bien dit, après le but que nous avons concédé, on est revenu dans le match et puis on a pratiquement pris le match à notre compte. Surtout au milieu de terrain, on l'a blessé à reculer. Malheureusement, on n'a pas pu retrouver les intérêts, on n'a pas pu trouver ce point d'ancrage pour nos attaquants qui se retrouvent en position de tir. Donc voilà. Et puis, je pense qu'à la dernière minute, à la dernière seconde, on a ce ballon de malheureusement, dans la précipitation, on n'a pas. Je dois avouer que je ne suis pas trop surpris du but parce qu'à l'entraînement, on a essayé de travailler avec le coach et quand on a fait comprendre qu'il fallait aller sur tous les coups et à fond. Et j'ai senti le coup, je suis allé à fond et le but est arrivé. Comment vous avez trouvé cette équipe de Bambutus cet après-midi? C'est belle l'équipe de Bambutus qui nous a causé certains problèmes au début. Mais on a essayé de rectifier en deuxième période. C'est vrai qu'il y a eu des occasions de part d'autres. On n'a pas juste su concrétiser les occasions de but pour ramener les 3 points. Astre PWG or PWG of Bamenda against Astre Football Club of Douala. PWG of Bamenda turned on the style at the Buda Arena, dismantling Astre of Douala 4-0. Difortu Bless opened scoring from the spot, followed by Julien Patrick Belim and a brace from 15-year-old Amadou Christian Bouba. Well, the penalty converted by Difortu Bless was contested by players of the Brazilians of Bipanda who sat on the turf to show their discontent. Well, it's been a standout most definitely in this game was Sombang Edward, the keeper. He made close to 5 saves to keep Astre at bay. Let's listen to Coach Gabriel Zabo as he tells us what went wrong for his team. Je crois qu'au final, ils ont un peu compris ce que je l'ai dit tout le temps, que le football c'est le but. Si on marque 1, 2, 3, 4, c'est bien, ça plombe le moral de l'adversaire et nous on continue de jouer. Mais sinon c'est une victoire qui nous donne psychologiquement une bonne marge parce qu'on va là à Douala pour jouer mercredi, un peu décontracté, un peu avec un moral haut et ça nous permet de continuer sur nos plans. Alors on a les dispositions, nous étions prêts. Et c'était une journée porte ouverte puisque en deuxième mi-temps on n'a pas été même un peu, on a pu faire cadeau de club. Ça n'est pas bon. Justement c'est pour ça qu'il parle de journée porte ouverte. On a fait cadeau, si on entend le score et dans le continu avec ce qu'on a produit. En face il y avait un très bon gardien qui était dans son bon jour parce que le score aurait dû être n'est-ce pas, de 4-3, 4-2 au moins, mais le gardien en face était bien. Mais nous on a fait le cadeau. Le premier but c'était un penalty, mais les 3 autres c'est nous-mêmes qui avons mangé dans le. Quand on est dans cette situation, il faudra être plus rigoureux.
You have it. Well, there, rapidly, let's look at the games tomorrow. It's going to be an exciting Wednesday. Union Sportif of Douala will play Panther here in Douala, while we will see AS Fortuna play Young Sports Academy in case the Young Sports decide to put an end to their own boycott of the championship. Well, they will definitely return to the field of play against AS Fortuna in Yaoundé. And yes, tomorrow as well, we're going to see Coton Sport of Garoua in Limbe. Coton Sport is going to play an advanced match day 25 against Victoria United. Gazelle will play against the Bamboo Twos of Buda. Those are the fixtures for tomorrow. Magdal, any words? Well, what I would say is I'm expecting to see a fair game in Limbe tomorrow. A fair game because, fans decried foul play in the last game, Gazelle, Victoria United. So I'm expecting to see a fair game against two giants of elite football. Yeah. And the MO? Oui. Bon, en résumé, nous pouvons retenir que le kinésithérapeute dans un sport, dans une équipe ou encore dans un club est très important. Tant dans la préparation physique des joueurs, tant dans le traitement de leurs différentes pathologies, de leurs différentes affections, tant dans le suivi psychologique et tant dans la préparation générale. Donc, pour toute personne ou encore pour tout sportif, que ce soit footballeur, basketteur et autres, il doit se rassurer d'aller quotidiennement chez un kiné pour essayer d'avoir un suivi approprié et adéquat. Okay. So there you have it. Merci beaucoup. Thank you, Nikki. Thank you, Magdal. Thank you to all the viewers watching us on Facebook. Those that would eventually watch us on YouTube. Those watching us most definitely on their TV screens. Thank you for staying tuned. Have a wonderful Tuesday. Happy National Day. In the company of our programs, thank you to FX and to Zipia Desiree, those behind the scenes. Obviously, FX on the technical bench, producer, and also Zipia on the sound board. Have a wonderful Tuesday. Bye-bye.